Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಹೊಸಬಾಳು. So this is the poem that we are going to do. Please take out your textbook, use your phone and sit in a quiet place. We'll start with the lesson Hosabaalu. If you observe this lesson, you have one bird. The bird is sparrow, which we call as a gubbachi, gubbi in Kannada. Do you see this bird anywhere near the place, near your home, anywhere? It has become very difficult nowadays that we see gubbachi. Gubbachi are very sensitive bird. It is very sensitive that if you would have watched the movie 2.0 Robo Rajnikant movie, then you would understand how sensitive the birds are for mobile radiation, for the sound, the cracker sound, the pollution that we are causing for this earth. So this is one such bird which is very very sensitive, and nowadays we are not able to see this bird. So this poem is all about the awareness the poet want to create about the gubbachi. So if you see gubbachi around your place, then you are so lucky that gubbachi is there in your place. It says that environment is little bit clean in your place. So gubbachi, we'll save gubbachi if you see next time, and we'll try to save our earth by saving the water, planting the trees and not using any plastics. We'll start with the poem Hosabaalu. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು B.S. ಕುರ್ಕಾಲ. Always mandatory to say the poet name while you read the poem. So you have a pravesha, the entrance, the small box. So there it is written that ಇಂದಿನ ಯಂತ್ರಯುಗದ ಯಂತ್ರಯುಗ ಅಂದರೆ it's a machine kind of a time. ಏನಂತಾರೆ, it's a machine time where the people are running. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ವಿನಾಶದತ್ತ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಜೀವಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು. ನಿರುಪದ್ರವಿ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಿರುಪದ್ರವಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನಗರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ದುರಂತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ wrenching ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಯಾದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು create awareness about the gubbachi. So he is telling, we'll bring back the gubbachi back to our home. How do you bring back it? So you have to create a sustainable environment to bring back the gubbachi back into your home. So we'll start with the poem. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಳ ಅಂದರೆ the place in front of the home, ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರ ಹಕ್ಕಿ. So the poet has saying that gubbi is a God's bird. ಇದು ದೇವರ ಹಕ್ಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಕ್ಕಿ ಇದು ಗುಬ್ಬಿ. ಚೀವ್ ಚೀವ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಚರ್ಪಿಂಗ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಸೌಂಡ್? ದ ಸೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಚೀವ್ ಚೀವ್. ಚಾವಡಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ, ಚಾವಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಗೋಡೆ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್. ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರ ಹಕ್ಕಿ ಚೀವ್ ಚೀವೆಂದು ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಚಾವಡಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಚಿತ್ರ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯು, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್, ತನ್ನ ಕಾದಲನ ಕರೆಯುತ್ತ. ಕಾದಲ ಇಸ್ ಅ ಲವರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ತಮಿಳ್. ಕಾದಲ್, ಕಾದಲನ. ಓಕೆ, ಕಾದಲನ ಕರೆಯುತ್ತ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಲವರ್, ದ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್. ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಳುಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Then it is taking the grains, with the grains split on the ground. It is taking the grains. It is searching for the grains. ಹುಡುಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್. ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬೆಕ್ಕು. Bekku is a cat. How the cat will walk.
It will walk very slowly so that no one will get the trace of the ಬೆಕ್ಕು. No one will get to know the cat is coming. ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಹೊಂಚು ಹಾಕು. That is a planning for ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. It is planning to attack ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. Who? ಬೆಕ್ಕು. ಬರಲು. So the cat is coming slowly. It wants to attack ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. So ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ saw that. What did the ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ do? ಬುರ್ರನೆ ಹಾರಿ ತಾ ಪಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. So it used to fly. ಬುರ್ರಂತ ಹಾರಿ. It used to escape. ಪಾರಾಗು. Escape ಆಗ್ತಿತ್ತು. This is the second stanza. ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣು. ಕರುಣೆ is a sympathy. Its eyes are filled with a sympathy. ನವಿರಾದ ಹೂ ನಗೆಯ. So ತುಂಬ a beautiful smile. ಮನೆ ಮಂದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳೆವ ನೋಟ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ is so cute, so beautiful, so attractive that it will attract everyone in the home. ಮನೆ ಮಂದಿ, the people in the home will be attracted to the smile, to the look, to the eyes of ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಸರ್ವರೊಳು, in everyone, sarva is everyone. ಸವಿ ನುಡಿಯ ಸಲ್ಲಾಪವಾಡುತ್ತಿಹ ಹಕ್ಕಿ ಜೋಡಿಯು ಮನಕ್ಕೆ ಮೋಜಿನಾಟ. So there are two birds which are talking to each other, and this beautiful thing, it becomes so lively, it's so beautiful, or everyone in the house. That is the third stanza. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಲು ಚುರುಕು. It's a very brilliant. ಚುರುಕು ಅಂದರೆ brilliant. ಪಾದರಸದ ಸೆಳಕು. ಪಾದರಸ ಅಂದರೆ mercury. Mercury is so active. So we say it moves like a mercury. Mercury moves quickly. So it's like that. So ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ is so quick. It is so active. It is so brilliant. ತನ್ನ ಇನಿಯನ ಕೂಡಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇನಿಯ ಅಂದರೆ ಲವರ್. So it used to play with the lover, the partner. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಾರಾಡಿ. Together they used to fly. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಅಂದರೆ they used to roam around together. ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. So it used to bring a good creative, attractive thing for the ಅಂಗಳ ಅಂದರೆ for the space in front of the house. ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ. They used to be a very lovely partner. ಅನುಕೂಲ ದಾಂಪತ್ಯ. So they had a good couple. They were a good couple. ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಉಭಯ ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಟು. ಮಿಗಿಲು ಯಾವುದು ಎಂದು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. In between both of them, who is very good, who is wonderful. It used to be very difficult to say this. ಹೇಳಲಾಗದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ. The ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ is human being. So here it is understood that ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ is a human being. So we cannot say who is good, who is too good, who is bad between them. So we never able to say because they were so lovable, they were so happy, they were so understandable, they were so so lively and lovely partners. ಅರಳೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳ. ಅರಳೆ ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್, ಓಕೆ, ಹತ್ತಿ. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ the sticks of the cotton. They used to pick it. For what? To build the nest. ಹುಡುಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ. They used to collect it. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದವು ಮನೆಯೊಂದನು. They built a small home for them. ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ. Where did it build? If you observe the photo, your picture in the poem, it will understand. It built a nest behind the photo of Gandhi. ಸಜ್ಜಾದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಸಬಾಳನು. So they had a new home. So now they are ready to go with the new life. Hosabaalu. Baalu is a life. Hosa is a new. So new life they are going to lead. So this clearly says that the author wants the Gubbachchi to come back to the environment, and he wants for everyone. Everyone want the Gubbachchi to come back. Not only Gubbachchi, every animals and birds has to come back to the environment, and there should be ecological balance. So this is all about the poem Hosabaalu. I'll read the poem from the beginning. If it's possible, you can read with me, or you can listen to the poem and you can read it later. I hope you have understood the poem. ಹೊಸಬಾಳು. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು B.S. ಕುರ್ಕಾಲ.
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರ ಹಕ್ಕಿ ಚೀವೆನ್ನುತ್ತ ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಚಾವಡಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಚಿತ್ರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ನಗುತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಕಾದಲನ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತ ಬರಲು ಬುರ್ರನೆ ಹಾರಿತಾ ಪಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣು, ನವಿರಾದ ಹೂ ನಗೆಯು ಮನೆಯ ಮಂದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳೆವ ನೋಟ. ಸರ್ವರೊಳು ಸವಿ ನುಡಿಯ ಸಲ್ಲಾಪವಾಡುತ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಜೋಡಿಯು ಮನಕ್ಕೆ ಮೋಜಿನಾಟ. It's like enjoyable to witness that beautiful birds, they're roaming, they're having a good time with each other. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಲು ಚುರುಕು, ಪಾದರಸದ ಸೆಳುಕು, ತನ್ನ ಇನಿಯನ್ನ ಕೂಡಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಾರಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಹರಿಸುತ್ತ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. It used to bring like a brightness for the home. ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಲೈಕಬಲ್ ಜೋಡಿ. ಅನುಕೂಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಗುಲು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಅರಳೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದವು ಮನೆಯೊಂದನು. ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಸಜ್ಜಾದ ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಹೊಸ ಬಾಳನು. So this is a poem. I hope you have understood, and you all know that I won't be doing the exercises. So I request you all to go through the exercises, activities, question answers, fill up the blanks, everything, and try to do on your own. If you have any doubt in the poem, in the explanation or any word, any sentence, comment ಮಾಡಿ comment section ಅಲ್ಲಿ, or you can write a mail yashasvikannadavaani@gmail.com ಗೆ you can write a mail. So I'll see you all with one more lesson. And there is an announcement regarding ebooks that is being launched from Yashaswi Kannada Vaani. Ebooks are being launched for children as well as adults. For the adults, the ebook Spoken Kannada Part 1 is being launched, which is in a colloquial version, which is the first book in the market like this. You don't find any of the book like this, which is in a colloquial version. Please go check the book. The link is mentioned in the description box. It's a very affordable price the book is. You can purchase the book and start reading. You can also follow me on Instagram for the spoken Kannada lessons. That will help you a lot. And for the children, you have a storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tenses book. Make use of all these books so children will gain confidence in the language. And if the children is very beginner and they are finding difficulty with the basics, you have a workshop which is available in the YouTube, which is a free, like a Kagunita, Vatakshara, everything is being taught. Please go check it out the videos. And for all these things, the link is mentioned in the description box. Please go check out the link in the description box and do share with your friends, the person who are in the need. Knowledge gain only when you share the knowledge. And if you are the first time visitor, please do subscribe to Yashaswi Kannada Vaani and click on the bell icon to get the notification as and when I upload the video. Thank you so much for following. Thank you so much for listening. I hope you have understood. Doubts idre comment ಮಾಡಿ, email ಮಾಡಿ. Thank you so much. Meet you all in one more video ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.